un puñete. Sí, se solidifica. Los otros son en África, hay dos grupos, unos que se ponen un plato en la boca, no sé si lo has visto. He dado muchas películas, es una dinámica muy compleja, pero primera vez se ve desde el ojo de quien... Sí. Entonces... Nunca he entendido nada, no, sí. Acá tampoco hay entendibilidad. Podemos leer B. Sí. Me encanta El personaje sí es como Wilson, o sea, no... Alejandro Barros de la Cruz Cross y en el otro micrófono 2, Tomás, Lenga. Acá Alejandro Barros. Muchas gracias. Ya. Oye, estoy durmiendo en una jaula de perro. No paso. ¿Qué voy a hacer ahora? El mapa así, completaron. Mucho antes de que se... No quiero hablar, pero de la época. Claro. Al final termina en una anécdota. Se le ocurrió la idea. Intelectualmente de los libros de la ilustración. Entonces, se encuentra con La enciclopedia, bueno, accedías a... Era como... todo lo que había. A todo lo que había, porque... 5 personas más. No, digamos, para el levantamiento, todos se reunirían en La Chimba, al norte del Mapocho, descontento por el asunto de la reforma de las órdenes, que sería... So they go, that's so fucking me. It's a defense mechanism. It's no, my mom is a sweetheart who felt bad, and her emotions just went the other way. Yeah, I have a question regarding how to handle a situation with my exact numbers, but whoever develops the next best is going to win. So, you know, command staff. Yeah. He was looking sideways. Terrifying story. Terrifying story. So was her mother. She was South Korea. They were still active. And the dude was like, yeah, they keep on. If I look down and on your hands, you automatically got a fuck. Like flip-flop dust is on the heel. White strippers with dirty feet. you know, as you, but and you fucking look gothic, my. Towards, it's not higher the other end. Americans who get divorced. Las instrucciones de Alisson hay mucha distancia de la pelota a la portería del golero de la selección. Y Uruguay, con gol de la Rascaeta, está ganando por mucho de muestra. ¿Y quién? no sentido, sí. Ahí voy a contar la... Sale sentido en país, pero con una decisión. And she thought it was fucking hilarious. She just married, like, you know. If you have... Shit. Anyways, yeah, so I'm back in town. I feel like I should have started as some fun, but I'm so fucking greedy.
And so I remember the fucking roll, right? Fucking roll, of course. I'm gonna say 11 on each side. 12 on each side? Is it 12? Oh, okay. So you're pretty close. We were right in the middle. He said Yeah. 22. Yeah, so but look at his